Him alone is worthy. Him alone. He is the Prince of Peace. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Jehovah Shammah, Jehovah Elohim. Ah, we worship Him. Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Hallelujah. Only 2 sentences. uyabuza uthi ngabe liyazeka yini na lubanzi lujulile liyamanganza ngendlela eyisimangaliso. Siyambonga uNkulunkulu nakusihlwa ntambama uyinkosi. He's still great, he's still God. He never changed. Hallelujah. He remains the same today, tomorrow and forevermore. Lithi izwi lenkosi kuyadlula konke.
kodwa ke kuyokuhlala milizolo namhlanje phakade izwi lakhe ithembiso zakhe zinguyebo futhi zingu-amen. Sinamukele nonke ebukhoneni benkosi. Matthew chapter 16 verse 27. Siyagijima ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu anibusise. Siphethe isihloko esinamandla. We are talking about 7 crowns. Christians that can expect, Christian that can receive. Sikhuluma ngemikhele isikhombisa ebekelwa abayingcwele uma bayohamba kahle, uma bayophila kahle, kungabi ukuthi basindiswe kuphela ngoba indaba abazalwana iphelele insindisweni. Lalelani isihlobo zasekhaya ezulwini, ukusindiswa kuphela ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi kakanele. Siyadinga ukuthi simamukele uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni zethu. Uma uqedile ukumamukela uJesu waba inkosi nomsindisi, lalela lithizwe lenkosi, udinga ukuthi wenze kahle. Elithizwe lenkosi kuMatthew chapter 16 verse 27, ngoba iyeza inkosi masinyana, iyeza isendleleni, icebo likaJehova linakuvinjwa noma mhlambe kungabonakala ngathi inkosi libele. Lalelani bantwana basekhaya, inkosi ayilibalanga. Yeba izalwane, inkosi iyeza, lithizwe lenkosi izokwahlulela, ihlole yonke imisebenzi, yonke imisebenzi lithizwe lenkosi izobeka obala, ihlolwe bese iyavivinywa ukuthi mihle na noma mibi na. Uma iqedile ukuvivinywa lithizwe lenkosi, and the Christians shall be rewarded according to their works, or according to their duty. Bazawukheliswa bayingcwele ngokuya ngokwemsebenzi yabo. Funda Matthew chapter 16 verse 27. Ngenzi introduction sobe sesigijima sigcine kumkhele wesine. This is part 2. Inkosi yomsayinibusise. But allow me ukuthi ngiqale kanje. Inkosi yomsa inenze kahle, sifundele masinyane. Amen. Ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise, izakuza ngenkazimulo kayise masinyane, kanye nezingilosi zayo, kanye nezingilosi zayo. Khona-ke iyakuvuza yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Khona-ke iyakuvuza. Each and everyone is going to be rewarded. Iyakuvuza, kubambe lokho, iyakuvuza. Hayi ngokuthi usindiswe kangakanani, wasindiswa nini. Yazi mina kudala ngisindisiwe. Iyakuvuza yiloyo naloyo ngani. Yilowo nalowo ngesenzo sakhe. Ngezenzo zakhe. Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa, baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Sikhulekele mama egameni likaJesu. Thank you Jesus. Baba, yizwi lakho leli Nkosi yami. Siyakhuleka Jehova wethu nasemini enkulu ukuba ke usihlwithe ngalo Nkosi yami, nalapho Jehova sidileya khona sihlwithe Nkosi yami, bese uyasihlambulula. Elithi izwi lakho uyosihlambulula ngensipho ihisophu, ukuze Jehova sifaneleke ukubizwa ngabantwana, ukuze sifaneleke ukuba ngumakoti wewulu. Oh yes. Take control, oh master. Thathila ulo Nkosi yami, funza Nkosi yami umntwana wakho ngamezwi egameni likaJesu. Amen. Uma izozwakala kahle indaba yami, ngiyabonga mdaka baba Nkosi yomsayibusise. Funda 1 Corinthians chapter 3, asifunda ngekuseni. 1 Corinthians chapter 3 uqale ku verse 8 masinyane, ngiyashesha ngoba kunye siyoqaphuna kuphela, ngeke sisakhulumisa, si continue with the crown number 5. Inkosi yomsayibusise. Amen. Otshalayo noniselayo bakunye siyabonga. Kepha yilowo nalowo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo. Ngicela sibambe nje lapho, yilo naloyo uyakwamukeliswa owakhe umvuzo. Asakhulumi ngensindiso labazalwane, kodwa sikhuluma ngemisebenzi, sikhuluma ngokwenza komuntu, sikhwenza ngoba abazalwane indaba yethu kayiphelele emsindisweni. Okubalulekile ukuthi sithe singasindiswa senzani.
yilona loyo uzokwamukeliswa ngokwenza noma ngokwemisebenzi noma ubekadatshala noma ubekadanisela noma ubekadahlawula kodwa egcineni kubalulekile uma inkosi iza kanye nezingilosi zayo izela izela ukuzomukelisa to reward according to the works. Each and everyone. Ikadelele kahle mntakababa. Uyakwamukeliswa owakhe umvuzo. Yilo nalozo kwamukelisa owakhe umvuzo. Ngokomsebenzi wakhe. Kwasho ukuthi ke uma imisebenzi ingafani nemikhela ifani. Ngicela ukubonga. Amen. Qadelela nje ake ngokuba thina sizisebenzi kanye noNkulunkulu. We are God's fellow workers, don't forget. Nina ninsimu kaNkulunkulu. Yes, continue. Isakhiwo sikaNkulunkulu. Cela ufunda ku17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu ligcwele. Niyilo ke nina. Amen. Ngicela ukunibona bayingcwele. Siphethe indaba enamandla. Kahle kahle bengifisa nje ukuthi siveze indaba yensindiso. Indaba yensindiso uma ufuna ukuqaqiseleka kahle ngayo uzoyithola lapha ku Romans chapter 5. Uyithole ku Philippians chapter 2 la izwi lenkosi liveza uJesu oweze emhlabeni angonanga engenasono weza bazalwane weza njengesipho weza njengegift wasifele siphambanweni sagezwa izono uma siqedwe ugezwa izono samukela insindiso. Uma ufunda ku chapter 5 ku Romans izoveza kahle ukuthi salvation is just a gift. Inkosi yomse imbusise iveze ku Philippians chapter 2 ukuthi kuthethe uJesu ukuthi azithobe angonanga lutho alenge esiphambanweni ukuze thina sindiswe. Asesakhulumike ngensindiso ngicela ukuthi ningizwe kahle. Akusho ukuthi angeke sikhulume ngayo kodwa ngifisa ukuveza ukuthi siqheliswa uma kwenze njani. Siqheliswa uma sike sasindiswa sathi emva kokuqheliswa emva kokusindiswa kwaba nemisebenzi siyenzayo ngicela ukunibona. Ngizothi ntambama qala usebenze. Uma ungasebenzi qala usebenze. Hallelujah. Qala usebenze. Hallelujah. Crowns are different and not the same. Hallelujah. Sithithileke seni ngiyagijima the first crown which is the crown of life. Sitholile lapha ya ku James chapter 1 verse 12. uJakobe uyiveza kahle le ndaba uthi blessed is the man who perseveres under trials because when he has stood the test uma kwazile ukuma wamela lesivivinyo he will receive a crown of life. Ngivezile ekseni ngithe le i-crown ethola abantu ababekezele abadlule kuma trials and tribulations and temptations. It is not just an ordinary crown wokuthi umasibutsana you are a good lady. No, hallelujah. Yabantu abadlule imeni kuningi sikuvezile kuseni kosomsa inbusishe athi umpostoli Paul kepha sisibonge ngalokho kuphela sisibonga nangeinhlupheko sazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka uqiniseka kuveza ithemba ithemba lijaphisi ithemba likweza ukuthi ukhuthazele ngoba uyazi ukuthi there is something that I'm hope for. Ngithemba ukuthi ngelinye ilanga ngizothola umkhaya wophila. That is crown number 1. Sivezile the second crown, the imperishable crown. Saveza ukuthi uApostle Paul ku 1 Corinthians chapter 9 24 to 27
27 uthi siyagijima sifana negijima uthi masigijima uthi abagijimayo bonke abancintisanayo bayazituba, they discipline themselves. Athi Apostle Paul, they make their body to become slaves. Uthi kungani? Uthi ingoba bayitubela ukuthi bazuze umqhele. Kukhona kuvezayo uthi kodwa lo abawuzuzayo bagijimela ukuthi bazuze umqhele ophelayo. Lithi lami ihumusho, they ran to win a perishable crown. Uthi kodwa thina nasincintisana uthi we are running this race. That's why ashola mazwi uthi I strictly discipline my body. Uthi and I make it slave. Uthi sengizenze ngaba yisigcila, sengihlukene nezinto eziningi ezimnandi. Ingakho simuzwa khuluma ngelinye ilanga athi konke kwakuyinzuzo empilweni yami ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bakumazi uKristu. Uthi umzimba wakhe, number 1 uthi so that I may not be disqualified. Number 2 uthi I make my body to be slave so that I can win. Ngithanda verse 27. Ngithanda kakhulu verse 27. Uma umfunda uthi I myself will not somehow be disqualified. That is number 1. Uthi ngiyaqhubeka ngiyagijima. Verse 25 uthi but we, so that we can win imperishable crown. The runners are busy running the race to win perishable crown, but for us as Christians, uma kuyithema Kristu kasigijimeli ukuzuza umhlomela wesikhashana wemhlabeni ofayo obhubhayo ophelayo. Awethu, it is imperishable crown. Ongafi, ongaboli, ongabhidliki, ongakhathali, uhlala ukhona. Ngicela kunibaba. Ngithi uhlobo lunjani lolu lomqhele? Ngithi uhlobo oluthola ngabantu abatuka umzimba wabo, abangangeni noma ikuphi, abangangeni entweni noma iziphi. Abantu abazozuza lo mqhele yilabo abazalwane ababhekayo ukuthi la kwanele angeni nami lana. Yilabo okuzothi bakufika isikhathi manje saka December kuma festive season bathi angiphuzi noma yini, bathi angidli noma yini. Kuvunyelwe konke kodwa kusizi konke. Kuvunyelwe konke kodwa kwakhi konke. Mina ngiyawutuba umzimba wami, I discipline my body and I become a slave in order to win a prize that is in imperishable crown. Uthi jongo ukuthi ngizuze umqhele ongafiyo ongabhubhiyo kangakanani basemhlabeni. Uma ufunda chapter 9 uthi bagijimela ukuzuzwa umhlomela ophelayo. Uthi kodwa lo wami awungapheli. Inkosi yomsebenzisi malibonga igama lenkosi. Uthi ku Hebrews chapter 12 verse 1 uthi ke ngakho ke ngiyanicela gijimani ke ngaleyo ndlela njengoba nazi ukuthi sinefula wofasikazi elisihaqileyo. Uthi masilahle konke okusindayo. Uthi lahle okusindayo lahla nesono esithandela kangaka, ngoba isono ngeke sikwazi ukugijimisa kahle sizokusinda. Uma qedelela uthi masigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumisweleyo, ngoba kunomncintiswana esimiselwe wona esazi ukuthi uma sincintisene kahle egcineni sizozuza umqhele ongapheli, the imperishable crown. Can I see your hands? Hallelujah. Sithinte the crown of rejoicing, which is the third crown. According to 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20 ngiyagijima. Uthi Apostle Paul, indeed you are our glory and you are our joy. Uthi impela kuyiqiniso ukuthi ningumqhele wethu,
wenkazimulo futhi ninjabulo yethu. Uthi nakayiveza ku Philippians chapter, ngimthanda ku Philippians chapter, ngicela ufunde nje masinyane ku Philippians chapter 2 verse 16. Inkosi yomsayibusise uthi niludumo lwethu nokuthokoza kwethu kungani na? Uthi ngoba nginizuzile. Ngithi nangichaza ngithi lo mkhele umkhele wokuzuza abantu, a winning soul. Uma uzuza abantu abaningi wabaletha kuKristu, uma ushumayele wafakaza, uma uphile kahle abantu ngenkambo yakho bazuzeka bese enkosini. Lithi lenkosi, you shall receive a crown of rejoicing. Uzawuthokoza, uzoqhiliswa mkhwele wokuthi ngempela usebenze kahle. Well done my son, my daughter, you have done a good work. Uwenze kahle ngokusuza abantu abaningi. Siyabonga, siyabonga ngama open air, siyabonga ngama outreach, siyabonga ngeyivuselelo. Athina kayichaza umpostoli Paul athe egcineni uma nani ninesinshuma yezilivangeli niye nabekezela nahamba kahle naphila kahle, siyothokoza sonke ekhaya ezulwini. Sesimuzo ukukhuluma ku Philippians chapter 4 verse 1 uthi ngalokho bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo, ntokozo yami ubabiza ngentokozo. Uthi you are my joy. Uthi nina ntokozo yami nomkhele wami. Uthi ningomkhele wami. That's why sithi this is the crown of rejoicing. Uthi niyoba ngumkhele wokuthokoza, siyothokoza sonke. So uyabakhuthaza uyaqedelela uthi imani niqinile kanjalo. Verse 1 Philippians 4 loyo uthi imani niqinile kanjalo enkosini bathanda. Imani niqinile ngoba kunento eningayazi sizoqheliswa masinyana. Ntokozo yami, mkhele wami, siyothokoza sonke. We shall rejoice. One day sizothokoza. Kubuhlungu manje uma shumayela kusimnandi, uma shumayela kusilula, siyahlekwa siyaphoqwa, mara kungasenza ukuthi singalifafazi ivangeli. Qhubeka zuza abaningi, qhubeka babizele enkosini. Nema mtaka baba makube khona abantu ozanabo ngeSunday, makube khona abantu abazuzela enkosini. Shumayela ivangeli emsebenzini. Tshela umuntu eTexini ukuthi yazi inkosi khona iyaphila. Kunenkosi ekuthandayo. Ngenzeka uke waphoqeka kaningi empilweni, but there is someone whom love you. Athi ukhona umuntu othanda nayo. Mina ngicabanga ukuthi angisathandwa ngiyinto nje. Uthi ukhona umuntu othanda nayo, ongakuthanda, ongaba ngumhlobo wakho nguJesu igama lakhe. Uma sofunda uDaniel ngiyagijima. Oh my God, Daniel ngimthanda kakhulu. Uyifesa kahle uDaniel ku chapter 12 verse 3 uthi labo bantu labo mase babambelele kwaze kwaba segqileni uthi bayokhazimula, bayothwesa umkhele. Uthi umkhele wabo uyoba different. Uthi bayokhazimula kuhle kwenkanyezi. Those people who wins more souls, listen attentively, those people who wins more souls, they will shine as the stars forever and ever. They will shine like never before. Bayobe bathokoza inyembezi usizi liphelile. Okwabo nje bazabe bakhazimula kuphela. Umkhele wabo uzabukhazimula. Uma ke uhluleka ukusibamba uthi Daniel ngathi uyibeki kahle le ndaba. Wena uthi baza ukhazimula njengeinkanyezi. Uthi uMateyu ku 13 verse 43 uthi khona abalungileyo bayakhanya njengelanga. Uthi ayi inkanyezi yenza kancane, they will shine like a sun. Musa kahle uDaniel ku chapter 12 verse 3 uthi abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka. Ayi kwesibhakabhaka bazalwane, ngithanda leyo mugqa uma athi nabaphendulela abaningi ekulungeni bazakhanya njengeinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Kubahambe lokho nabaphendulela. Even those who wins most soul, they shall
be brighter like never before. They shall uthi nakayichaza kahle uthi muzwe kahle uDaniel uthi winners will shine as the stars forever. Forever. Yes. Forever. Amen. Amen. Malibonga igama lenkosi. Ngoba bakhona abawinile imiphefumulo eminingi. Proverbs chapter 11 verse 30. Abahlakaniphile uZaka uthi ngabahlakaniphile. MaKristu uthi ngahlakaniphile. Uthi yilabo abazuzile imiphefumulo. Ngoba kunabazu those people they shall be rewarded. Bazakuvuzwa ukwenza kwaba kusize ukuyikhandla kwaba kungaka kusize qhubeka mntaka baba khona abanye abangashumayeli kodwa iminikelo yabo iyashumayela khona abanye abangaye emathendeni kodwa iminikelo yabo iyaye emathendeni qhubeka kwenze lokho. Soon not so long you shall be rewarded, you shall be crowned with a crown of rejoicing. Fourth crown, the crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4 verse 5 and 8, the crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4 umqhele lo olangazelela ngompostoli Paul ngelinye ilanga athi konke ngikuthandayo ngakushaya indiva. Uthi manje ke uma uzothola lo mqhele uyiveza kahle umpostoli Paul le ndaba uthi lo mqhele awuthola noma ubani. Uma uqala ku 2 Timothy chapter 4 uqale ku verse 5 verse uyofika ku verse 8 anginasikhathi kodwa ngicela ukukukhaphulela lapha ku verse 7 uveza amazwi umpostoli Paul uthi ngikulwile ukulwa okuhle ngiliqedile ibanga ngithi nangichaza indaba yalo mqhele which is the crown of righteousness. Umqhele wokulunga lo, umqhele wokwenza kahle lo, umqhele wabantu abangabuyele emuva, umqhele wabantu abasindiswayo huyahuyile abuweli murahu mathatha tenge abuweli murahu, umqhele wabantu abagcina ukholwa kwabo. Uthi umpostoli Paul ku verse 7 uthi number 1 ngikulwile ukulwa okuhle, umqhele wabantu abalukulu okuhle ngoba sinamaKristu asindisiwe marakalwi kahle akaphili kahle akenzi kahle basindisiwe abakhulumi kahle basindisiwe ababheki kahle basindisiwe abazidli kahle abalwi ukulwa okuhle. Uthi I have fought the good fight. Uthi ngenze kahle sengigxekwa sengiphoqwa kuze kube segcineni azange bathi bayangihleka ngashiya phansi azange ngiregret ngiqhubekile ngalukulo kuhle kuze kube segcineni. Uma uveza ku7 uthi I have finished the race ngiliqedile ibanga. Baningi abantu abaqale kahle basindiswa mara bahlule kuqeda ibanga. Ngikhuluma kahlungu ekseni ngithi abanye saze sayoshumayela abanye saze sayohluma ivuselelo abanye saze sabakhulumela sathi baphila kahle saba welcome na ku motherland sathi intombi yethu iphile kahle kanti ngikhuluma manje inesisu 5 months pregnant simangala after 7 months umuntu usoguga umntwana kwasho ukuthi ayiphilanga kahle. Uma ungaphili kahle you won't receive the crown of righteousness. Baba nawo amaphuzu amabili abantu abazuza lo mqhele which is the crown of righteousness uyiveza kahle umpostoli Paul uthi they fight a good fight, they finish the race, they kept their faith. Lalela uveza kahle uthi ngiqinile nokholwa kwami. Kunabantu abangaqini ukholwa kwabo basindisiwe yebo siyababona bakhuluma ngamathangisi yebo siyababona bawaphethe amabhayibheli mara ukholwa kwabo kunjani akunuki na impilo yabo injani abavimba abanye abantu nafanele beze enkosini kwasho ukuthi ukholwa kwabo kuphi. Kunabantu abangakhona ukuze enkosini ngempilo yabo
Muze kahle uphostoli uthi ngiqinile nokholwa kwami. Kwase kwaba ngoba ukholwa kuyagqinwa. Ngitshela ibandla ngithi ukholwa kuyagqinwa. Uphila kahle sogula uthanyiye enyangeni. Ngiyekeni nangifa kunandaba. Ningangiphuzi ningangothelisi. Ningamphuzisa amaheheja. Angiye enyangeni. Indaba yini na ugcina ukholwa ngoba bazalwane liyagcina ukholo awuzwani awuphengisa umzimba awudisi uthi nethi nje ugcina ukholo then you shall receive a crown of righteousness. Zintathu izinto ezenza ukuthi umpostoli Paul deserve the crown of righteousness is to fight a good fight and to finish the race. Ngizothi finish your race noma kunzima noma kubuhlungu noma umsebenzi uphelile akusho ukuthi uya backslide usakhona. Finish your race uqale kahle gcina kahle kuze kube sekufeni noma kuze kufike uJesu isikhathi azolanda ngalo ibandla. Baningi abantu abaqale kahle bakholwa kahle kodwa uJesu uzathina kabuya simangale basala. Usibona sihlupheka kangaka singaphumuli. Usibona siyikhwandla kangaka. Ungazibuza ukuthi sihlushwe yini ukuthi siyawufuna nomqhele. Sifuna ukuqala kahle sigcine kahle. Sifuna ukugcina kahle ukholwa. Usibona basihleka kangaka bathi siyashiyeka. Uze bakhuluma amagama bathi akekho estylini. Ngamane ngisale ngabi sestylini. Ngigcina ukholwa uthi umpostoli I have kept my faith until at the end. I have kept. Ngiyagcina ukholwa. Awusindiswa kuphela kodwa ugcina nokholwa lwakho. Ukholo lwakho lungalumeli. Abantu nababheka impilo yakho bangayitholi lumela. Kube ngathi ukudla kumnandi kodwa kuvuthelwe idust umhlabathi. Maye mumbu nghoru ovuthwe kamnandi onunge kamnandi marolumelako. Inkolo yabazalwana abaningi kule nsuku siyababona bayakhola bayafakaza bakhuluma ngama-tongues mara they fail to catch their faith. Abaphili kahle nabafundisi abenzi kahle silekelele Nkosi to keep our faith until at the end of the day in order to win the crown of righteousness. Number 5, the crown of glory. The crown of glory. The crown of glory. 1 Peter chapter 5, 2-4. Ngiyagijima ngendlela esimanga. Umqhelo njani lo ucela ukuvezela masinyana. Ungithintile kakhulu. Ungithintile kakhulu ungakafundi. Ungithintile kakhulu lo mqhele. Ungithintile kakhulu. Umqhele. Oh my God. Umqhele wabo bonke. Abashumayela ivangeli. Athi ngelinye ilanga akunasikhathi sokufunda. Athi ngelinye ilanga uJesu akhuluma no if I'm not mistaken is it Peter? Athi Peter, do you love me? Athi yes. Athi take care of my flock. Ambuze futhi athi do you love me? Athi yes. Athi feed my flock. Hallelujah. Ngiyakhebulela nje. Umqhele wabo bonke, those who support the faithful God called pastors by praying for them, by supporting them with their tithes and offerings. Wakhawuthina amazwi lawo umfundisi usithole last week. Ngizocela nawo siwafunde Matthew 10 verse 10. Lapho izwi leNkosi liveza khona ukuthi everyone he who receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet reward.
ngoba prophets they've got a reward. Uma wabelane nabo wabambisana nabo bayashumayela kubuhlungu banelwa yimvula bayakhulekela bavuse ebusuku kabalali kwasinye isikhathi akusimnandi ekhaya umama akanasikhathi sokuhlala nabantwana bakhe ubaba akanasikhathi sokuthi aphume ayothokoza nabantwana bakhe nomndeni wakhe iyayikhandla inqeku kwenze njani inqeku ifuna this kind of glory, this kind of crown, which is a crown of glory. Khona bayithandazelayo, khona bayisakelayo, khona banikelayo. This is what God said to them. Ohlanganyela nale nqeku, my God. Ngegama uma lenqeki ikhaliswa definitely shona lo bekade ayisekela uzawuqhelisa with the same rewards, which is the crown of God. Ngicela usifundele masinyane Matthew 10 verse 4. Amen. No Simoni umkhanani no Juda Iskariote owamkhaphelayo laba abayishumi nambili uJesu wabathuma wabayala wathi ningayi ngendlela yabezizwe ningangena emzini wamaSamariya kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu kaIsrayeli. Bafundisi labo bayashumayela baqalile abalale emakhaya bafisa ukuba nomndeni yabo bayashumayela. Ngicela ugijime uye ku41. Owamukela umprofeti bengifuna isho kanjalo ingaqalile ekuqaleni. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti. Uyakuzuza ngilandela amazwi uyakuzuza. Yes. Ungakhohlwa ekuqaleni lithe they shall be rewards according to their deeds, according to their works. So lalithi lo ifunde kahle mama. Owamukela umprofeti lo wamukela asekela khulekela inqeku iyazikhandla iyashumayela iyathandazela iphuma ngamathende ihloma ivuselelo ayiphumuli kayilala ebusuku ikhulekela abagulayo ikuma counseling ikuma power hour prayer isemthandazweni iseyintabeni ikuma campsite iyayifihla ifihlela ibandla ifihlela umsebenzi kaNkulunkulu ohlanganyela naleyo nqeke egcinene uma bakhaliswa bonke uma bavuzwa ngokwemisebenzi eyahlukahlukene yabo ohlanganyele nale nqeku. Ubaba uSithole last week bekathinta ukuthi uyabusiseka kunento efihlakele ngitholile namhlanje le verse ngayithola ukuthi akabusiseki kuphela angeke abusiseke la bekaveza kakhulu indaba yokuthi ungabusiseka kanjani umoya kaNkulunkulu uveza ukuthi akayobusiseka kuphela. There is a favor, highly favor asoyamukela. Ifunde kahle iqedele uyakuzuza umvuzo womprofeti. Uyakuzuza umvuzo. Uyakuzuza umvuzo. Everyone here who receive a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Ngamanye amagama, if a prophet is now rewarded, nawe kuyenzeka khona ingxenye ke ngisho njani ifavor ephezu komprofeti ingaba phezu kwakho. Ungangibuzi kanjani angazi kushizwe lenkosi. Cela ukunibona. Funda 1 Peter chapter 5 to 5 to 4. Mayele mnandizwi wena ongafuna ukufunda wena osaba ukufunda iBhayibheli usenkingeni
maye kwakuhle ukuhlizwi kwakuhle ukudla isinkwa sakusihlwa ntambama. 1 Peter chapter 5 verse 2. Yes. Yalusani umhlambi kaNkulunkulu ophakathi kwenu. Yalusani siqalile inceku ziyalusa silusa umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu. Qhubeka. Kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokwentando kaNkulunkulu. Kungabi ngokucindezelwa. Ingakho njalo nje sizomangala abanye sithi inkosi izinto sasizenza kahle. Nkosi nganginikela wawunikela ngokucindezelwa kwangaphuma ethandweni. Wawuya wawenza lokhu ngoba ngizathini nangingenzi. Kwenze kuphume ethandweni. Ungakwenzela abantu ukwenzela inkosi izokufuza. Qhubeka. Kungabi ngenxa yenzuzo eyihlazo. Kungabi ngenxa yenzuzo. Ungabe expect inzuzo. Ungabheki the perishable crown, the perishable rewards, but expect an imperishable crown. Continue. Kodwa ngenhliziyo evumayo. Kodwa ngenhliziyo evumayo. Ngoba uma siyokwenza konke, shumayele ngenhliziyo evumayo. Siluleke senza ama-counseling ngenhliziyo evumayo. Siyisekele inqeku, siyinikelele sikhipha ama-tithe, siyisapote, siyithandazele nabo basithandazele ngenhliziyo evumayo. We shall be rewarded. Qodelela. Kungabi ngabazenza amakhosi phezu kwamabandla enabelwa wona. Cha. Kodwa nibe yizibonelo zomhlambi. Yebo. Kuya kuthi nxa esebonakaliswa umaluso omkhulu. Yebo. Niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabuniyo. Ubambe ecela kunibona. Niyakuzuza umqhele wenkazimulo lo. Lo wenkazimulo lo. Lo wenkazimulo ena ubuni. Kodwa uma ungathi uyawuhlola biza abafundisi abayidelile. Ngengisibuze kwesisikhathi ngithi kanti kwalaphi ukuthi nathi musisihlale nje. Kumnandi kwalaphi sisihlalele nje. Kukwalaphi sikhandla ubusuku nasemini. Lockdown yonke sikhandla. Iviki lonke sikhandla. We were recording 3 times a week. Always Monday, about 6 o'clock for 3 months. Go and do a research. Go and Google in your YouTube. Every Monday, you were receiving a word of encouragement for 3 months. Always Monday. Always Thursday. Always Sunday. Kune 3 months esingakaze siphuthe seziphutha. Cela ukuhlola lokho. Siku lockdown. Sikhandelana kungaka. Baningi abasekelile abasupportile. Singasabazi ubuso babo singababoni. Singasabazi ukuthi bamoyizela njani ismile sabo sinjani. Kodwa basithinta. Bathi sicela ama-account number. Siyabona mama. We just want to support you. Qadelela uverse. Qadelela kahle lo verse 4. Kuyakuthi nxa esebonakaliswa. Kuyakuthi nxa sebonakaliswa. Umaluso omkhulu. Umaluso omkhulu. Ngoba umaluso omkhulu uzobonakaliswa abazalwane. Hey, masinyana maduze nje umaluso omkhulu. Uthembethi yes. Inkosi nezingilosi zayo okusala yiYesu uzakwabonakaliswa umaluso omkhulu. Uma bonakaliswa kwekwenze njani? Niyakuzuza umqhele wenkazimulo. Niyakuzuza umqhele wenkazimulo. Ongabuniyo. Not the perishable one, but the imperishable. Niyakuzuza umqhele. Niyakuzuza umqhele. Niyakuzuza umqhele. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngeke sisiqedele sifunde. We will continue. 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 5. Masinyana.
Timothy chapter 4 verse 1. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge: preach the word, be prepared in season and out of season. Yes. Correct. Rebuke and encourage. Rebuke and encourage. Sometimes we used to rebuke. Akusukuthi silwa nomuntu, siya correct. If kudingeka ukuthi silungise siqondise, siyaqondisa. Ngoba there is a reward. Ngoba siyohlola nathi sibuzwe ukuthi sas-correct of sas-entertain abantu. Qhubeka. Until verse 5. Be prepared in season and out of season. Be prepared in season and in out of season. Correct, rebuke and encourage. Yes. With great patience. Yes. And careful instruction. And careful instructions. For yes. the time will come when people will not put up with sound doctrine. Yes. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers. Yes. To say that their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside the myth. But you keep your head in all situations. Yes. Endure hardship. Yes. Do the work of evangelist. Yeah. Discharge all the duties of your ministry. Yes. And at the end of the day, so that you can receive this crown of glory. Ufuna ukuveza ukuthi le crown ithola abantu abanjani. In order to rebuke, and then we entertain. We need to command and teach and preach the gospel of truth. It is like kwesinye isikhathi bayofuna ivangeli ngokuya ngokunkeneneza kuyindlebe zabo bafuna izinto ezihlekisayo nezikitazayo. Don't entertain them. Rebuke, preach the word. If you want to receive a crown of glory, but if you don't want to receive a crown of glory, yoshumayela imbudane, yohlekisa abantu. Inkosi yomsayibosisi, inkosi yomsayibosisi, inkosi yomsayenze kahle. Hallelujah. Ngicela ugijima. Maningi ama-scripture reference bengifisa ukuwaveza kunasikhathi. Ungabhala nje Galatians 1 verse 10. Ungabhala nje 1 Peter chapter 5 verse 4. Ungabhala 1 Timothy chapter 5 verse 18. Ngiyagijima ngiya ku-crown number 6. An overcomer's crown. An overcomer's crown. An overcomer's crown ithola abantu abanjani? Those who hold tight. My God. Those who hold fast. My God. According to Revelation chapter 3 verse 11, if possible verse 12, an overcomer's crown. Umkhele wabanqobi, umkhele wabanqobayo wabanqobile. Akona umkhele wamagwala lo, akona umkhele wabantu ababuyele emuva, umkhele wabantu ababambisisayo. Those who will hold tight, those who will hold fast. Athi John ku Revelation, hold that fast which you have. Bambisisa loko nako bambisisa. Siyabona usindisiwe marubambisisile na. Siyabona uyathandaza nakunjani nakunzima nakumnanda uthandaza. Babisisa kukuhle kumnandi kukhuphuka. Babisisa usebenza ungasebenzi. Babisisa ibank account igcwele ingagcwalanga. Babisisa awuthola noma ubani la. Thola abantu ababambisisayo. Abantu abaningi babambile bangabambisisa. Abanye babamba wathi izinto naseyihamba kahle imoto seziningi bamkhohlwa uNkulunkulu.
wathi uJobe nakakhuluma athi inkosi ngipho kwanele ungangipho kuningi kakhulu ngoba nakuningi kakhulu ngase ngikhohlwe kwathi nasekuningi kakhulu wathi umuntu I'm too busy wathi umuntu ngeke ngisangibone enkonzweni I'm very much busy I've got many appointments wagijima wangasabonakala enkonzweni kwasho ukuthi imoto seziningi siyabonga mdaka baba kwasho ukuthi business iyamvumela kwasho ukuthi nale ya company nina yiperforma kahle thank you so much my dear azange sabambisisa kwaze kwaba siqinile athi uJobe ngiphe kwanele ungangenzi futhi ngihlupheke nangihlupheka bazomhleka bazomthathela phansi nalonkulunkulu wami ngeke bazi ukuthi inkosi ukhona uyaphila ngenze ngibonakala uma ngigqokile ngahluwisi uma ngihamba ngasolo ngihamba ngeenyawo solo ngiyahayida imvula Yesu mhlanka mudimo unelokipula ngiphe ngoba ngizola delo lokuyoshumayela isaliki hayika ditsena dithi kuyamfida ngiphe Nkosi ngoba mayikhona futhi izokwenza nomsebenzi ubelula ngiphe Funde masinyana Yesa masinyana nyeza lokhu uyakhuluma uyalokhu uyakhuluma kumethu lokho aqalile uthi nyeza uthi ngizane ingilosi nyeza hey yokusala yomnyeza lithe umahluleli uyeza bazalwane qhubeka bambisisa lokho onakho ukuze kungabikho umuntu okwamuka umqhele wakho ukuze kungabikho umuntu oqhumuka umqhole wakho 12 funda umthanda 12 onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami ngoba lo wabanqobi lo wababambisisile lo kwase ngoba segqineni obambisisile ngoba segqineni onqobayo ngiyamenze njani onqobayo manje menza abe yinsika ephila ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasoza aphuma khona ngiyakuloba negama lakhe amen ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu that's why ngithe imiqhele izabe ibhaliwe eminye izabe anama identity ivezo ukuthi lo wakabani kubhaliwe ngathi ngiyabona seyibhaliwe wakho uthi the doctor of Zion Christina Thabi Mahlangu a woman after God's heart yes well done eminye izayikhulumela izawubhalwa akusho mina kushizwe lenkosi funde nje 11 funde nje 11 yebo 12 ngiyeza masinyane bambisisa lokho onakho ukuze kungabikho umuntu okwamuka umqhele wakho onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasoza phuma khona ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elisha elehle ezulwini kaNkulunkulu wami negama lami elisha siyabonga Nkosi yomsengibusise siyabonga haleluya amen malibonga igama lenkosi onqobayo sinawo amaKristu mara kusiwa abanqobi awunzwanga imisikolo yazi ngembone kushadwa sibabeke nalama crown yazi ukuthi ngathi ungayithatha ilahlelele ngoba lo muntu akayazi uyithelele necrown simfake neroko elimhlophe ngoba kalideserve ngabe uthungisela ipink of el powder blue ofanga ligqoki kwasanhlobo agqoki tradition ngoba uma sekagqoke elimhlophe usho ukuthi unqobi
ebushali bakho ungena ku-motherland ungathinti. The crown is not just for beauty. Isho ukuthi unqobile buntombi na uthintwanga utholanga abakuzwanga abakuthestanga ijuzi saphelele noma ngabe bongamazi uNkulunkulu waba nomntwana mara uthe ungazana noJesu awukazi ukupotozwa amabele. You are still a virgin. Lithi silonkosi ku Psalms 103 ubuyisa ubushaba bobube busha njengokhosi noma ngabe besowonakele ezweni mara nawusese so sindisiwe sonobusha buyisiwe double manje njengokhosi solusapotozwa yale crown ngathi senjikijela le. Cela kunibona bazombetha ke namhlanje. Cela kunibona. Do you know the meaning of the crown? Do you know the meaning of the word garment? Why is it kakinyaka itwe China? Why is it ayo deske sibone musilapha kuma ibuye China. Totally vele China. What's the use ukuthi vele Chinese koro less? Eshothelela no baba singamhloniphi simpi position yaso. Unqobe nakanqobe ini. Unqobe nakanqobe ini. Kukhulunywa ngokuthi unqobile ebusheni ngithintwa. Kukhulunywa ngokuthi noma ube nabantwana sithethelwe lizono zakho. Uthe songamazi uNkulunkulu wangasathintwa wangena kahle emshadweni waphila kahle. Now uthwesa le crown. It's not just an ordinary crown. Why is it not like a crown ya high? Eating us kaza. Ungobi. Ofio chithela le ndoda yabantu nayisebenzela lekdeni. Izabachitha ifoni yakho yona isindisiwe yona ifoni yakhe. Ngoba uzawuloka akhuluma nabantu balezweni ngapha soshadile. Ngapha nakabamba amafoni ukhulumela ngale eceleni usalana ubalekana. Khuluma sonke musisikhona kanti ufihlana. Unqobile. Ayishaya delete basingena umuntu wabantu angaboni lutho. Okanqobo wena. Ale crown wayigcokela mama. Crown number 7. Crown number 7. Onqobayo. Zawubuya ngishumayele kubantu abasha onqobayo. Khuluma about the crown of overcomers. Onqobayo. Mangobe ebusheni ungena ku-motherland. Ngoba singena kabi singena ngama-crack. Kwasho ukuthi i-foundation ingakaNqobi nomshado uzonqoba. Awungizwanga zawubuya ngizoshumayela. Kunezinto engeke uzilungise so inside. I-foundation nayibe yibi. Izawudala i-crack naphambili. Noma singathi siyayipetha isapetheki i-crack izabakhona. Ngoba nihlulekile ukunqoba. Nahamba niphumputhana nahluleka. And you must expect the rewards ngokuthi ankanqobi. The rewards of faithfulness and unfaithfulness, it is there. Uthi nakakhuluma umprofeti kaNkulunkulu uthi Davide kanti uthini uwe lo muntu musesisho njalo uwe uthi yini uthi uthi mara uNkulunkulu uthi angikutshele ukuthi uthethelele mara isijeziso sona uzosithola. Wena uthi nakaqeda uthi kuDavid uthi ungothandiweyo wami mara isijeziso sona sinjani sikhona. Sawubuya ngishumayela. Crown number 7 ngicela sifunde Revelation chapter 2 verse 10 ngiyathandaza. Revelation chapter 2 verse 10. Revelation chapter 6 verse 9. Acts chapter 7 verse 54. Revelation chapter 2 verse 10. Ngizocela sifunde nengesingisi le. Kukhona okunye bengikufuna angithole emabhayibhelini wesizulu. Cishe iBhayibheli lesizulu liphinda into eyodwa efanayo. But this one, it is so special.
This kind of crown, it is so special. Amanye wama Bible verse ngathi is still the crown of life, but is above the crown of life. Hallelujah. Ngicela sifundele makhe. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Ungesabi. Cela ukunibona ungesabi. Awusimkhelo lula lo. Lo mkhelo nzima. Lo mkhelo wamadela kufa. Ngesabi. Ngesabo uzakuhlupheka ngabo. Lo abantu abahluphekile lo. Abahluphekile, those who suffered for the gospel. Bahluphekile, bahluphekela ivangeli. Awungizwa wena. Kunabantu abahluphekile, bahluphekela ivangeli. Kunabantu abafundisa abagulile. Bagula, there was a certain pastor wagula samnqaba. Wagula. Wagula uma sekaye ibhedlela kwathiwa ungene iramati uneramatiki. Ubulawe makhaza bekalale emathendeni. Ngikhuluma ngabantu abahluphekile ivangeli. Wafa ngamakhaza aphuma kuphi? Ekulale emathendeni, angizwanga. Ngesabi. Qhubeka ngesabi ngabe. Beka uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni. uSathane uzakuphonsa abanye etilongweni, abanye bazoyena sematilongweni. Ukuba nilingwe. Kuba nilingwe. Specially inceku kazifunda. Futhi niyahlupheka izinsuku eziyishumi. Futhi niyahlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka. Kuze uthi na uhlupheka bathi ukholwa ngempela. Uthi na uhlupheka bathi ubizwe ngempela. Kanti ubiziwe. Kufanele adlule la kuze ngoba lo mkhele. This one it is so special, it's so unique. Fani neminye imkhele. Lo abantu abahluphekile abasusizi from experience abangezwe ngobasho. Abangena emajele. Khona abanye bayongena emajele. Khona abanye kuyobhalwa amagama abo bakhishwe kumasokwe nangadeli sami. Abanye baqanjelwe namanga kuthiwe nje lo mfundisi udlemuliwe ngasinjalo. Uma isiwe khotho litha simboni igala. Uma nganaqala angakhululwa. Uma suspect igcwale yonke le ndawo. Uthi niyahlupheka izinsuku ezishumi kodwa kuyokwenza njani? Thembeka kuze kube sekufeni. Thembeka kuze kube sekufeni. Ngokunika umqhele wokuphila. Ngokunika umqhele wokuphila. Ngifuna sibheke amanye wesingisa ngazothi umqhele wokuphila. Ngicela sihlole nje if you've got another version or like my version, there is something that I want to reveal there. Verse that is verse number 10. Yes. Chapter 2. Yes, chapter 2, Revelation. Do not be afraid of what you are about to suffer. Yes. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful even to the point of death. Yes. I will give you life as your victor's crown. As your victor's crown. Amanye azoti as a martyr's crown. Angazila calling until price of victory. Price of victory. But this one is so unique. Mina ngilithandile elami lithi a martyr's ngathi nangilinga ukucheka legama don't mind about the pronunciation. Ngalithanda uma lithi a martyr's, it is a person who suffer very much or killed because of their religious or politics belief. This is the victory crown. Ingaphezudlwa nakaleye overcomers. Le ama champions. Angazi ngayibeka ngithini. Lithi but be faithful even in the point of death. Ngicela underline even in the point of death. Not in the point of trials, not in the point of lava. They might be tested to
bangagula bafe, bangaboshwa bangashaywa bafe ngenxa yevangeli. Abahlupheki laba ngicela ningizwe abahlupheki. Ababambisisi. Khona la, cela ukubonga. But be faithful even in the point of death. Laba ngoJohane noma banqanyula amakhanda noma bakhishwa amehlo. Laba ngoStefano ngicela sifunde masinyane. Ngicela sifunde. Singakayi kuStefano ngicela sifunde Revelation 6 verse 9. Uzoyizwa kahle le ndaba. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu. Yebo. Ngabona phansi kwe-altari imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Lalelani. Abakahlupheki laba ngizweni kahle bazalwane. Kodwa ngase ngibona ini. Imiphefumulo yalabo ababebulewe, hayi ababehletshiwe, hayi ababebaxoshile nje ekhaya bathi usindisiwe babadabulela iBhayibheli, hayi ababethe iware rasetha usikasutla urasela mo samaya urasela khona kerekeni yakho kwa Flowing Fountain, hayi labo. Kodwa ngabona nababulewe babulawe livangeli. Ngababona babekhona kule nsuku nangabulawe livangeli bangathi napho lusithwe kaniti wayafeka nje khona bazofaka kabuhlungu. Awuzwa khona ngikhuluma ngabafundisi abathola ama-accident bacross iborder bamenuke bafe baphuma oshumayela ivangeli bangafika emizini yabo. I can name them, I can mention them. Bafe uzibuza ukuthi inkosi kwenzakaleni, bakhona ngeke bafika manje. Basakhona abasindisiwe abadlala isono, abadlala isono, badlala isono. Kwasho ukuthi sithanda nokujaja too much kule nsuku. Kanti khona izwi lenkosi liyabasho lithi khona nalabo abayizinqeki abayofaka kabuhlungu bafe ngenxa yokufela ivangeli. Bathi malibandla lebelimthandazela kahle belimxusela, kodwa kwasho ukuthi yena mhlawumbe kufanele afe ngaleyo ndlela. Belimxusela mara kereke yewe yarapela. Abayizwanga kahle, funda maki. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwe-altari imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Babefakaza nje ngofakazi ababenabo, bafakaza uNkulunkulu. Qendelela qhubeka. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi kose kube nini Mbusi ongcwele noqinisileyo, ungahluleli uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na. Amen. Hallelujah. Ngicela ufunde Revelation chapter okay, besifundi chapter 6 verse 9. Asigcine ngo Acts chapter 7 verse 54. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Acts chapter 7 verse 54. Kwathi bekuzwa lokho bahlabeke ezinhliziyweni. Yebo. Bamgugudela amazinyo. Kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini. Noma efa kodwa yena unokugqela umoya. Yebo. Qolozela ezulwini. Yebo. Wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Yebo. noJesu emiga kwesokunene sikaNkulunkulu. 56 wathi bheka ngibona izulu livuliwe. Yes. Nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe. Uyabona ukufa kukaStefana kufana nokufa mhlambe kukaDavid. Uzozwa kuthiwa walala wasiwe emathuneni lakomkhulu nalo. Bani walala naye wafa. Lo ufa azibona ashaywa anizwana kunomehluko. Uyabulawa lo akahlupheki, uyabulawa.
yathi khona intombazana eyayihlala nomfana lafika lethende lashunyayela ivangeli yaphenduka intombazana lesiya sikhathi kwangafani namanje wawuthi na uqeda ukusindiswa wawunikeza iBhayibheli manje ayehlale khona sasinama visitors form ukufila before ukuthi nabantu abasindisiwe kule thende manje ugqwaliswa uma kukuhle uNkulunkulu awusizile lo ministry nama t-shirt ayephila khona ulithole nje lishaya into ngapha ngasemuva lithi I belong to Jesus kuye ngokuthi lo ministry uthini kodwa ngiyakukhumbula uma ufika kwaphahla siyabuswa kamfundisi uMathimana wawuthi come to Jesus